Hello brother and sister, how are you today? Now we'll study book 2 unit 8, page 98. Reading practice, latihan membaca. Jack Martin. My name is Jack Martin, nama saya Jack Martin. I'm a lawyer and I work in an office near here. Saya seorang pengacara dan saya bekerja di kantor dekat sini. I work from about 9 o'clock in the morning until 6 o'clock each day. Saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 setiap hari. Actually, sebenarnya I work just 5 days a week. Sebenarnya saya bekerja hanya 5 hari dalam seminggu. I don't go to work on Saturday or Sunday. Saya tidak bekerja pada hari Sabtu atau Minggu. Usually, biasanya I have breakfast and dinner at home. Biasanya saya sarapan dan makan malam di rumah. I have lunch in a restaurant near my office. Saya makan siang di restoran dekat kantor saya. In the evening, pada malam hari, I sometimes listen to the radio or watch television. Saya kadang-kadang mendengarkan radio atau menonton televisi. I never go to the movies. Saya tidak pernah pergi menonton. Once in a while, I go to a party a friend hosts. Sesekali saya pergi ke pesta di rumah teman saya. Every night I go to bed early and go to sleep immediately. Setiap malam saya pergi tidur lebih awal dan langsung tidur. Usually, biasanya I'll sleep soundly all night. Saya tidur nyenyak sepanjang malam. Last year, I used to get to work at 8 o'clock every day. Tahun lalu saya biasanya pergi bekerja pada jam 8 setiap hari. I used to set my alarm clock for 6 o'clock each morning. Saya biasanya menyetel alarm saya pada jam 6 setiap pagi. At 6, I used to get up immediately and get dressed quickly. Pada jam 6 saya biasanya langsung bangun dan berpakaian cepat. I used to have breakfast at 6:30 every morning. Saya biasanya sarapan pada jam 6.30 setiap pagi. For breakfast, I used to have juice, oatmeal, toast, and coffee. Untuk sarapan saya punya jus, oatmeal, bubur, toast, roti bakar, and coffee. Then I used to leave the house at about 7:45. Kemudian saya biasanya meninggalkan rumah sekitar jam 7.45. I used to get to the office at 8 o'clock and start working immediately. Saya biasanya pergi ke kantor pada jam 8 dan langsung bekerja. Every day I used to work until 7 or 8 o'clock in the evening. Setiap hari saya biasanya bekerja sampai jam 7 atau jam 8 malam. I didn't get home until nearly 8:30 at night. Saya tidak pulang ke rumah hampir sampai jam 8.30 malam. I used to have dinner quite late and go right to bed. Saya biasanya makan malam agak terlambat dan langsung tidur.
I didn't have time to listen to the radio or watch television last year. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan radio atau menonton televisi tahun lalu. Okay, thank you for watching. Have a nice day. Good luck for you. Bye bye.